So the next important topic is organic reactive intermediate as far as the completed examination is concerned, IT JAM, CSR, and GATE. Okay. So these are all some important reactive intermediates: carbocations, carbanions, carbon free radical, carbene, nitrene, and benzenes. இதனோட எதில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னா இதனுடைய ஃபார்மேஷன், தென் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர், தென் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ இந்த மூணு இதை வச்சு தான் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. So the reactive intermediates as a result of bond cleavage. Okay. So these are all short-lived fragments, unstable, some are stable. So first one is carbocations. So carbocations are nothing but, because this is carbon bearing a positive charge as a result of heterolytic cleavage. Okay. Suppose Z is more electronegative than carbon, what happens? So Z acquires a negative charge and carbon acquires a positive charge. So this is a carbocation. But this, so this is a methane, and this is a methyl carbocation. Goes as a hydride ion H minus. So formation can be formed from the reactions of alkyl halides. Look at this. Any alkyl halide, okay, it forms a carbocation. To undergo thermolysis reaction, it gives carbocation. Then can be formed from the protonations of alkenes or alcohols. Look at this alkene, ethylene. When it reacts with halide compounds HBr, there is a formation of carbocation. Similarly, when you are treating alcohol with acid, the first step will be protonation of this alcohol OH group, so OH2 plus, then it goes as a water molecule, then there is a formation of carbocation. So these are all some methods in which carbocations can be formed from diazonium ion. Look at this. It goes as a N2, neutral nitrogen molecule, then there is formation of carbocation. From ether also it can be formed. It goes as alcohol, so R plus, so carbocation. Then so many reactions which involved the formation of carbocation: SN1, the E1 reaction, electrophilic addition reaction, Wagner-Melvin rearrangement, Pinacol-Pinacalone rearrangement, Bayer-Villiger, and Beckmann rearrangement. So these are all some important reactions which involved the formation of carbocation as the intermediate. Okay. இதில் இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இந்த ரியாக்ஷன்ல இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ல கார்போகேட்டையான் இன்வால்வ் ஆகும். Then what are the characteristics of carbocation? Okay. So carbocation is electron deficient. Okay. So it has only 6 electrons in its valence shell. Then the geometry is a trigonal planar. The hybridization is sp2. Look at this, sp2 hybridization. So there is a empty p orbital. அதான் நம்ம அரோமேட்டிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொன்னோம், கார்போகேட்டையான் ஒரு empty p orbital இருக்கும், so that delocalization ஃபேவரா இருக்கும். planar. So the carbocation will readily combine with any substance which can easily donate an electron pair. Okay. That is a nucleophile. Look at this. So this is structure from top view. Look at this vacant orbital, trigonal, planar, sp2 hybridization. When the hybridization of carbon is sp2. Then stability. So formation structure we have discussed. Regarding the stability of the carbocation, which will depend on the following factors: resonance. So resonance structure அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா the carbocation stability will be more. Then hyperconjugation, inductive effect, plus I effect, positive inductive effect, then electronegativity. இதெல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிளோட I'll explain. Okay. So these are all some important factors which will influence the stability of carbocations. Resonance will play an important role in predicting the stability. Then hyperconjugation structures. Then inductive effect.
plus I effect. இதெல்லாம் electron donating group அதிகமா இருக்கும், அந்த carbocation is more stable than electronegativity. So the first is the resonance. So the stability of the carbocation increases with increase in the number of resonance structures. So resonance structure அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா அந்த carbocation is more stable. பிகாஸ் எப்பெல்லாம் சார்ஜ் வந்து டீலோக்கலைஸ் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி வில் பி மோர். லுக் அட் திஸ். ஸோ எப்போ ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வரும் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன்ட்ல தேர் இஸ் அ பை எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் கார்பன் இஸ் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட். இதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஷிஃப்ட் டுவர்ட்ஸ், தென் திஸ் கார்பன் அக்வயர்ஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அகைன் இட் கோஸ் லைக் திஸ். So resonance structure இருக்கும். Hence this carbocation is more stable. So this is a resonance hybrid. Okay, this positive charge is this electrons so dispersed among these three carbon atoms. Look at this benzyl carbocation, more resonance structure. Benzyl carbocation நிறைய resonance structure இருக்கு. Hence this is more stable, even more stable than the previous one. Predict the stability of these two carbocations. A, this is B. Which is more stable? A. A. Because resonance structure is possible. Yes, resonance structure. This charge can be delocalized. This is more stable. Here, C. 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 Here also, resonance structure is possible. Here, resonance structure is not possible. In adjacent, there is no pi electrons. It's a simple primary carbocation. Okay. Look at this. Which is more stable? E is more stable. Yes. Because ரெண்டு சைடுமே stabilization can take place. In F there is only one pi electrons. இந்த டபுள் பாண்ட் மட்டும் தான் அங்க இருக்கும். இது மட்டும் தான் shift towards this. Here this is cyclohexyl, this is benzyl carbocation. G or H? G, sir. Yes, benzyl carbide, more resonating structures. It's more stable. Okay. So எப்பெல்லாம் resonance structures அதிகமா இருக்கோ அந்த carbocation is more stable. Second one is hyperconjugation. So hyperconjugation structure அதிகமா இருந்தாலும் stability will be more. Hyperconjugation என்னன்றது நமக்கு தெரியணும். So look at this ethyl carbocation. இதனுடைய ஆல்பா கார்பன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதாவது கார்பன் பியரிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், அட்ஜஸ்டன்ட்ல இருக்கிறது ஆல்பா கார்பன் சொல்லுவோம். ஆல்பா கார்பன்ல லுக் அட் தி நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ். எங்க அதிகமான ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதிகமா இருக்கும். So this is a primary carbocation and this is a secondary carbocation. This is a tertiary carbocation. Based on the inductive effect also you can explain. Okay, electron donating plus I effect, மூணு மெத்தில் குரூப் டொனேட் பண்ணுது, hence this is more stable. Okay, hyper conjugation மூலமா you can explain. So எப்படி சார் predict பண்றது? The number of hyper conjugate structures are equal to the number of alpha hydrogen. So number of alpha hydrogen in ethyl carbocation, it is 3. So this is alpha. இதுல இருக்கக்கூடிய hydrogens, 3 hydrogen atoms. In this secondary carbocation, how many alpha hydrogens are there? 6. Yeah, it is 6. இது ஆல்பா ஹைட்ரஜன் கவுண்ட் பண்ணிடக்கூடாது, கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் தான் கவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்பா, I can say this alpha dash or alpha. So only 3 plus 3, 6 hydrogens. Here, tertiary carbocation, how many alpha hydrogens? It is 9. Yeah, there's no doubt because alpha, alpha, this is alpha, 9 hydrogens.
அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 9 hyper conjugative structures are possible in the case of tertiary carbocation. Hence the stability order will be like this. This is more stable. Okay. So hyperconjugation is nothing but the delocalization of electrons by the overlapping of a sigma bond orbital with its empty p orbital on the adjacent carbon. Look at this. So this is ethyl carbocation. This is now delta plus. So this is ethyl carbocation. CH3 CH2 plus. So it is an empty p orbital. இது பார்த்தீங்கன்னா fully filled orbitals இங்க. Okay. என்ன பண்ணும்னா ஓவர்லாப்பிங் ஆகும். இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் sometimes it overlaps with the empty p orbital. So thereby it increases the stability. So this is known as hyperconjugation. The no bond resonance னு சொல்லுவாங்க. So methyl cation இங்க கிடையாது, நம்ம hyperconjugation possibles கிடையாது. Because adjacent there is no filled orbitals. Okay. That's why this is less stable, methyl cation. Then inductive effect. So the stability of the carbocation is directly proportional to the electron donating groups plus I effect. Electron donating group or electron releasing group. So the general order of carbocation stability order is tertiary carbocation is more stable than secondary, which in turn primary, least is methyl carbocation. So the plus I group, electron releasing group. Okay, 3 alkyl groups are donating. So inductive effect you can explain. Then electronegativity. The more is the electronegativity, the more is the attraction of electrons towards the atom. So the electronegativity of the carbon with the positive directly affect the stability of the carbocation. Look at this. S character அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா electronegativity அதிகமா இருக்கும். Okay. Which in turn the stability of the carbocation will be less. So S character is directly proportional to electronegativity, inversely proportional to the stability of the carbocation. So the electronegativity order பார்த்தீங்க S character எங்க அதிகம்? Here it is 50% of S character. Okay, S character அதிகம், hence electronegativity of sp hybridized carbon atom will be more, the stability will be less. Okay. So S character பார்த்தீங்கன்னா 50%, sp2 ல 33%, sp3 ல 25% of S character. இந்த ஆர்டரை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுன்னா you can solve so many problems. S character is directly proportional to electronegativity, inversely proportional to the stability of carbocation. Look at this. Which is more stable? Methoxy groups are electron donating. Here also methoxy groups are there, electron donating. Which will be more stable? A or B? A. From others, Naveen Raja I told B. Look at this. Here only one methoxy group stabilizes the positive charge. Look at the distance. The positive charge stabilize பண்ணணும், that is the concept. ஏன்னா this is electron deficient. இங்க ஒரே ஒரு குரூப் மட்டும் தான் அட்ஜசன்ட்ல இருக்கும். This methoxy. In structure B, 2 methoxy groups are stabilizing this carbocation. Hence, this is more stable. Predict the stability order of these three. Sir, C greater than B greater than A, sir. Yeah. This is a tertiary carbocation. Also, you can explain. Okay, more ring strain cyclopropane is even more stable than the normal tertiary carbocation.
hyperconjugation you can explain. So vacant p orbital இருக்கும். So there is a no bond resonance takes place, delocalization, hence this will be more stable. Ready the stability order? A, this is B, and this is C. First is benzyl carbocation. Second one is allyl carbocation. Third one C is primary carbocation. Which is more stable? Yes, sir. Shweta, you have told Benzyl, sir. A. A greater than B greater than C, sir. yeah. Stability order CA. So benzyl carbocation is more stable, more resonating structures. So this is also stable, but compared to this benzyl carbocation, this is less stable. Least stable is primary carbocation, propyl carbocation. Okay, so this is the stability order. Based on the resonance structures, you can explain. Okay, what is the decreasing order of stability of the following carbocations? Option B, sir. B. Option B. From others, Bharati, Jos, Smriti, Naveen Raja, B. Riaz, you have told C. So one is a primary carbocation. Riaz, you have told C is the correct one. Look at this. This is a primary carbocation. CH3, CH2 plus. Propyl carbocation. Sorry. CH3, CH2, CH2 plus. So B is the correct one. Look at the C. So this is a tertiary carbocation. How many hyperconjugate structures are possible? 9 hyperconjugate structures. This is more stable. Look at this. This is secondary carbocation. Then this is also secondary. How do you predict the stability of 2 and 5? Look at this. 2 is Alpha also, hydrogen, sir. yeah, very good. So first you can consider based on this order. Okay. Tertiary carbocation is more stable than secondary, least to primary. Among the given in carbocations, 3 is the tertiary carbocation. Okay. Hence it's more stable. 2 and 5 compare பண்ணோம்னா ரெண்டுமே secondary carbocation. இதில் எப்படி டிஃபரன்ஸ் பண்றது அப்படின்னா லுக் அட் தி நம்பர் ஆஃப் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ஸ். இங்க எவ்வளவு இருக்கும் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ஸ்? 6, sir. 6 இருக்கும். இங்க only 4, right? Hence this is more stable. Second carbocation is more stable than 5. 4 பார்த்தீங்கன்னா this is also primary but inductive effect. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா alkyl group நிறைய இருக்கு, can stabilize this carbocation, and this is CH3, CH2, CH2 plus. Okay. One will be the least stable. So B is the correct one. Hope you understand this example. Okay. Which carbocation is the most stable? Tertiary, secondary, primary. அதை வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியுமா இந்த எக்ஸாம்பிள்ல? No, Excuse sir. me, பண்ண sir. முடியாது, sir. No, definitely no, because எல்லாமே tertiary carbocation. Okay. Then go for the number of alpha hydrogens. Hyperconjugate structuresக்கு போங்க. எந்த இதுல alpha hydrogen அதிகமா இருக்கோ அதுதான் more stable. கொஞ்சம் குயிக் ஆன்சர் பண்ணுங்க பாப்போம். Option 3, sir. Option 3. Okay. Option 1ல பாத்தீங்கன்னா there are 4 alpha hydrogens. இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கும்,
இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன், இங்க 2 ஹைட்ரஜன். ஸோ 4 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ஸ். ஆப்ஷன் 2ல 6 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ஸ். ஆப்ஷன் 3ல 8 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ஸ். இங்க 3 இருக்கும். Here it is 3. Here it is 2. Here only 4. 2, 2. Iங்க 3, 2, 1. Okay. Obviously, structure 3 is the most stable carbocation because number of alpha hydrogens is equal to the number of hyperconjugated structures. இங்க hyperconjugated structures அதிகமா இருக்கும், stability will be more. இங்க நம்ம primary, secondary, tertiary வச்சு you cannot differentiate. Okay, good. Then the most stable carbocations. One, sir. 1. Yes, sir. Resonance. Sir, one, sir. Is resonance possible, sir? Resonance is possible. Option A. Look at this. Resonance is also possible. In addition, ஒரு 3 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஆப்ஷன் 2ல ரெசனன்ஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் கான்ஜுகேஷன் இல்லை அந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ். சரிங்களா? கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னா கார்போகேட்டயான், சிங்கிள் பாண்ட், அதுக்கப்புறம் டபுள் பாண்ட். இதுதான் கான்ஜுகேஷன். இதுதான் என்ன பண்ணும்? ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல. தட் இஸ் மிஸ்ஸிங் இன் ஆப்ஷன் 2. 3ல there is no resonance. 4 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு. ஆப்ஷன் 4ல no resonance பட் 2 ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஓகே, look at this. Resonance also plays the major role in predicting the stability and also hyperconjugation. So one will be the more stable carbocation. Then the stability of the bridgehead carbocation. So bridgehead அப்படின்னா look at this. Bicyclic compoundsல கார்பன் ஃபியூஸ் ஆகுது பாத்தீங்களா, 2 சைக்கிள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதை நம்ம bridgehead கார்பன் சொல்லுவோம். அங்க இருக்கக்கூடிய கேட்டையான் bridgehead carbocation சொல்லுவோம். Okay, this is highly unstable according to Brett's rule. So Brett's rule பிரகாரம் இந்த bridgehead கார்பன்ல டபுள் பாண்டும் வராது, எந்த ஒரு சார்ஜும் இருக்காது. ஓகே, பிகாஸ் என்ன ரீசன் யூ கேன் சே, இதனுடைய ஜாமெட்ரி நம்ம பார்த்தோம். என்ன ஜாமெட்ரி இருக்கும்? என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் கார்போகேட்டயானுக்கு? இட் இஸ் sp2. sp2னா பிளேனாரா இருக்கணும். ஓகே, அந்த பிளேனாரிட்டி இங்க பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது bridgeheadல ப்ளஸ் சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்னா. ஓகே, பிகாஸ் தேர் இஸ் சம் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெயின். So bridgehead carbocation is highly unstable. Okay, you can also predict the relative rate of solvolysis reaction. Look at this. So among these three, the relative rate for the solvolysis reaction. Look at the rate. Can anyone compare the relative rate of B and C? So this is the relative rate. 1, it is 10 power minus 3, it is 10 power minus 10. Why the stability order is like this? Means sorry, the relative rate order. Because the flexibility in the ring. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா CH2 CH2 ரெண்டு குரூப் இருக்கும். Look at this, it is only CH2. Okay, that flexibility makes this compound will undergo solvolysis rate greater than this C. When there is a greater flexibility in the structure, the carbocation is able to adopt a structure that is close to the trigonal planar. Okay, thereby it minimizes its energy, which results in the lower activation energy, and the rate will be
increased. So the Carey and Sundberg அந்த ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரெஃபர் திஸ் புக், Carey and Sundberg. இங்கே பார்த்தா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும். ஹென்ஸ் ஈவன் தோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் தேர், flexibility இருக்கிறதுனால it will undergo solvolysis reaction. Here also solvolysis reaction, C gets to C gets to flexibility is more. இங்க பார்த்தீங்கன்னா it is not more flexible compared to A and B. Hence it will undergo the solvolysis rate 10 to the 10 power minus 10. Then rearrangements. So the stability increase பண்றதுக்காக hydride shift can takes place or methyl shift, so that இதனோட stability கொஞ்சம் enhance ஆகும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா this is secondary carbocation. After hydride shift it becomes tertiary carbocation. Hence preferable hydride shift வரும். Here also it is secondary carbocation. After methyl shift it becomes tertiary carbocation, which is more stable. இது காமனாக நடக்கக்கூடிய ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கார்போகேட்டைன் இருந்தது அப்படின்னா பேக்னர் மீவின் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் அந்த மாதிரி நிறைய படிச்சிருப்போம். ஸோ ப்ரெடிக்ட் வெதர் த ஃபாலோயிங் கார்போகேட்டைன் வில் ரீஅரேஞ்ச். ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குமா? Yes, sir. Yes. Look at this. So hydride shift or methyl shift. So here it's a methyl shift, it becomes tertiary carbocation. Very hydrate மட்டும் shift ஆகுது. Hydrate shift ஆனும் again it this secondary carbocation. சரிங்களா? ஹைட்ரேட் ஷிஃப்ட் ஆகுமா மெத்தில் ஷிஃப்ட் ஆகுமா அதை ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I mean look at the carbocations. It's a tertiary carbocation. Hence methyl shift will be preferred. Okay, so far we have discussed the carbocations. Carbocation எப்படிலாம் ஃபார்ம் ஆகும், ஓகே, என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ்ல கார்போகேட்டையான் இன்டர்மீடியேட் இன்வால்வ் ஆகும், தென் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த கார்போகேட்டையான், அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ ஹைபிரிடைசேஷன் ஆஃப் கார்பன் இன் கார்போகேட்டையான் இஸ் sp2. sp2 trigonal planar இருக்கும். Then stability of carbocation, tertiary carbocation is more stable, secondary least primary. Then 4 important factors which will decide the stability of carbocation. One is resonance, then hyperconjugation, inductive effect, then electronegativity. Is based பண்ணி you can predict the stability of carbocations. Okay, then we'll move on to the next intermediate, that is carbanions. So carbanions which contains a negative charge on the carbon atom. So it is also formed as a result of heterolytic cleavage, heterolytic bond cleavage. Suppose Z is less electronegative than carbon, then carbanion will be formed. Look at this. So this is methyl anion, proton of H plus. So it can be formed from aldehyde reactions of carbonyl compounds. In the presence of base, there is a formation of carbanion. Carbonyl compounds reaction நம்ம பார்த்திருப்போம். So first step carbanion will be formed from unsaturated compounds. So there is a formation of carbanion. Then alkyl halides, Grignard reagent RMgX forms R minus. Then abstraction of proton by a base. Look at this. It is CH3 proton abstraction. When you are treating this compound with a base, it abstracts a proton from here. It forms CH2 minus carbanion. Its electron withdrawing group, NO2 group, will be stabilizing this carbanion. Okay. Look at this. When you are treating this cyclopentadiene with a base, it loses its proton, then there is a formation of carbanion. So these are all some methods from which can be formed.
Then the characteristics of carbon ion. So it is having 8 electrons in the valence shell. That is, it is not electron deficient. Whereas carbocation is electron deficient. Only 6 electrons in the valence shell. Okay. So these are highly reactive because carbon carry negative charge, which is electron rich. So it can donate its non-bonded electrons to some other group. Hence, this carbon ion will behave as a nucleophile and readily packed with electrophile, whereas carbocation act as an electrophile. So, when electron வாங்கிக்கும்போது electrophile, carbon ion will behave as a nucleophile. It can readily donate its non-bonded electrons. So, some important reactions which involves the carbon ion as intermediate. There is aldol condensation, then Cannizzaro reaction, Novenagel condensation reaction, a Perkin reaction, Claisen condensation reaction, Dickman condensation reaction, benzylic acid rearrangement reaction, Michael addition reaction. So the reactions எல்லாமே carbon ion will be formed as an intermediate. ஒவ்வொரு reaction mechanism go through பண்ணுங்க, you'll understand. Then the structure. So the carbon ion structure will be like this: sp3 hybridized pyramidal shape, similar in the case of amines. But look at this. When the carbon ion is stabilized by delocalization, it assumes sp2 hybridization. இதை நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொன்னோம், கார்பன் அயன் இருந்தாலும் ரெசனன்ஸ் ஃபேவராக இருக்கும், டீலோகலைசேஷன் ஃபேவராக இருக்கும். ஓகே, தேர் இட் அஸ்யூம்ஸ் sp2 hybridized carbon for effective resonance structures. Then stability. So the carbon ion are stabilized by resonance and inductive fight. Here it is a negative inductive fight. The minus I fight will be stabilized with the carbon ion, which is opposite to the carbocations. Look at the important aspect here. It is not stabilized by the hyperconjugated structures. Okay, the stability of carbon ion will be directly proportional to the electron withdrawing group, minus I group, like NO2 or halogens. Okay, will be stabilizing the carbon ion by removing the partial negative charge on the carbon. Whereas in carbocation, electron deficient, so plus I group electron donate பண்ணும், so that it makes more stable. Whereas in carbon ion, electron withdrawing group will be stabilizing the carbon bearing negative charge by the partial removal of negative charge from the carbon atom. Look at this. So electron releasing group, electron donating group, plus I groups makes the carbon ion less stable. Opposite to the carbocation. Look at this. Here the primary carbon ion is more stable than secondary, which in turn tertiary. Tertiary carbon ion is least stable. So this is stability order. I think one doubt from Sahib. So pinacol rearrangement, which will be shifted to form tertiary carbocation when both phenyl and methyl group are present. Okay. I'll explain this pinacol rearrangement, okay, with the mechanism. In a migratory aptitude, அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணணும். எந்த குரூப் ஷிஃப்ட் ஆனா இட் வில் மோர் ஸ்டேபிள். ஃபினைல் அந்த மெத்தில் இருக்கும்போது ஃபினைல் குரூப் தான் ஐ திங்க் shift takes place. Sahib, I'll explain this pinacol rearrangement, okay, later. Look at this stability, which is more stable: benzyl carbon ion, allyl carbon ion. So this is a resonance over the ring. Here resonance can take place only up to 2 carbon atoms. Hence this is more stable. Compare the stability of these two. Which is more stable? First, sir. Because resonance is favorable. Here no resonance, only plus I effect. Plus I effect decreases the stability of carbon ion. This is more stable. Look at this.
is more stable? First one, sir. Yes, first one. So what is an electron withdrawing group will be stabilizing the carbon ion. Here, two keto groups. It's more stable. Diketo negative charge. என்ன சொல்லுவோம்? Active methylene சொல்லுவோம் இத. Okay, active methylene means it can readily loses a proton because this carbon is resonance stabilized by the two keto groups. Here only one carbonyl group will be stabilizing the carbon ion. Hence, this is more stable. But the resonance is possible from either side, like this. Okay, then this oxygen getting negative charge, again varum, like this. So more resonance structures are possible in diketo. Then carbon free radicals. So in contrast to carbocation and carbanion, they have no charge. Carbocation there is a positive charge, carbanion negative charge. So free radical there is no charge. So it can be found by the homolytic cleavage. Homolytic cleavage அப்படின்னா carbon and Z is having similar electronegativity, same electronegativity or similar electronegativity. Then there is a formation of carbon free radical. So they are electrically, the characters of free radicals, they are electrically neutral, there is no charge, highly unstable because radical recombination will readily takes place. இங்க இன்னொரு free radical available பார்க்கும் இருந்து அப்படின்னா readily it combines. They are a short-lived fragment. There's a presence of odd electron. So due to the magnetic nature, free radicals are paramagnetic because odd electrons are there. It can be readily formed either in the presence of organic peroxide or photochemical reactions. Free radicals are generally formed. Look at this. So Gomberg first reported this one, this free radical from a triphenyl methyl chloride. Okay, triphenyl methyl radical is highly resonance stabilized. So this is a historical things of formation of carbon free radical. Okay. So he is the father of free radical chemistry. Gomberg. Look at this resonance structure of triphenyl methyl radical. So highly resonance stabilized. So the stability order for free radicals: tertiary free radical will be more stable, then secondary least is primary free radical, similar to the carbocation. Look at this, it can also form a dimer. So triphenyl methyl radical recombination can form a dimer also. Then formations, photochemical reactions, photolysis. The chlorine radical, it can form homolytic cleavage. Homolytic cleavage means one electron to this chlorine, another electron to this chlorine. It will be represented like this: half fish hook arrow, which means ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் ஷிஃப்ட் ஆகுது. Not like this. இது மாதிரி arrow போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஷிஃப்ட் ஆகுது. That is the basic thing. Then a stone in the presence of photochemical reactions. Okay, this is alpha cleavage. Can anyone name this reaction? Alpha cleavage in organic photochemistry. Right? Yes, it is Norris type 1 reaction. Alpha cleavage. There is a formation of CSCO radical. Okay, then radical recombination will take place. Ethane as one of the product in Norris type 1 reaction. Okay.
Then this will alkoxy radical, or thermolysis of AABN, which is nothing but asobis isobutyronitride. இது ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இனிஷியேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏஐபிஎன். நிறைய ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் radical like this. Then the structure of radical, look at this. So in literature there are two possible structures have been proposed. One is similar to carbocation sp2, another one is pyramidal similar to carbanion. Still it is unclear. Okay, ரெண்டுமே possible structures தான் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. It can have a planar sp2 or a pyramidal sp3. Look at this, sp2 planar or pyramids. Pyramid அப்படின்னா நமக்கு இந்த இன்வர்ஷன் நடக்கும். ஓகே, லைக் அமீன் இன்வர்ஷன் பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி. So either planar or rapid interconverting into a pyramidal shape. So this is the structure of carbon free radicals. Then important reactions: Sandmeyer reaction, okay, then Golf electrolytic reaction, Gomberg reaction, Woods-Fittig reaction, Hunsdiker reaction, anti-Markovnik addition reactions. இது எல்லாத்துலயுமே carbon free radical intermediate form ஆகும். Okay, what is the name of this reaction? Woods-Fittig reaction. Yeah, Woods-Fittig reaction. Then this one, Sandmeyer reaction. Fitting reactions. this one, this one. Okay, you can classify. This is and this is Hunsdiker reaction, silver salt, Woods-Fittig reaction, and this is anti-Markovnik of addition in the presence of peroxide, and this is a Golf electrolytic reaction, and this is Sandmeyer reaction. Okay, then the stability of the carbon free radicals. Similar to the carbocations, tertiary free radical is more stable than the secondary. So here also the free radicals are stabilized by resonance structures. Tertiary carbon free radical is more stable, positive inductive effect. So this is stability order of free radicals. Okay, this is more stable. Methyl free radical is least stable. Look at this. This is allyl free radical, resonance stabilized. So this is a triphenyl methyl radical. Here also resonance structures are possible, more stable. So these two are more stable than the tertiary carbon free radical due to the resonance structures. And look at the bond dissociation energies of the carbon hydrogen bond. Look at this, it requires only 356 kilojoule per mole the dissociation energy, so that it forms a stable benzyl radical. The carbon hydrogen bond cleave ஆனதுக்கு அப்புறம் there is a formation of stable radical, benzyl radical. That's why it requires lesser energy. Look at this, 438. After removing one electron, it attains methyl radical, least stable. That's why it requires higher energy. That's a bond dissociation energy. You can compare. Then the reactions, allylic bromination can take place. The important reactions of carbon free radical. Then benzylic bromination, bromine in presence of photochemical reactions, H nu. Okay, so this is benzyl position. There is a formation of CHBr, CH3. இதில் allyl நடக்கும் or benzyl நடக்கும், which follows carbon free radical as the intermediate. Okay, so carbon free radical. Then carbenes.
So carbene is also, look at this. It has a carbon with lone pair of electrons and an empty orbital. How many electrons in its valence shell in carbene? Sir, Yes, 6. 2. Here it is 2. Here it is 2 electron in its valence 6. Hence, it is electron rich or electron deficient? electron division, sir. Yes, electron deficient. So the simplest carbene is methylene, which can be generated by the heating of diazomethane. CH10 heat பண்ணீங்க அப்படின்னா it will give methylene. Carbene as the intermediate. So these are also neutral. There is no charge and short-lived species. They are reactive species, which is having a 6 electron in its outer shell. So since carbenes are species which is having 2 odd electrons, based on the spin state, it can be classified as singlet or triplet. Okay, singlet carbene or triplet carbene. So singlet carbene means spin paired. Triplet carbene spin parallel. இது எப்படி singlet triplet சொல்றது? I'll explain in the next slide. Look at this. So singlet carbene. So electrons பார்த்தீங்கன்னா singlet இந்த மாதிரி இருக்கும், para இருக்கும். Then multiplicity. இது spin பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is plus of, this is minus of. So spin value பார்த்தீங்கன்னா 0. So multiplicity 2s plus 1 apply பண்றோம். So s value is 0. So 2 into 0, 0, finally get 1. That is singlet. அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேரா இந்த ஸ்பின் பேரா இருந்தது அப்படின்னா that is called a singlet carbene. Singlet அப்படின்றது எப்படி நம்ம derive பண்றோம்? Based on their multiplicity. So s என்றது spin value. So this is plus of, this is minus of. Spin pairing ஆ இருக்கும். So s value is 0. So this is the multiplicity formula. 2s plus 1 ல நான் substitute பண்ண போறேன். S value is 0. 2 into 0, 0 plus 1, you'll get 1. That is singlet carbene. So spin parallel அப்படின்னா this is also plus of, ரெண்டு ஆட் எலக்ட்ரான்ஸ் சொன்னா பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே parallel ஆ இருக்கும். Parallel வந்து this is plus of, this is plus of. S value is 1. Okay. There is some typo error here. Plus of, plus of. So S value is 1. Then multiplicity 2s plus 1. Substitute to S value is 1. 2 into 1 plus 1, you'll get 3. That is a triplet carbene. That is a spin state. Are you all with me? Yes, sir. Yeah, okay. Yes, sir. Singlet or triplet carbene. Among these two, which is more stable? ரெண்டு வரும்போது we can able to predict the stability. Okay, I'll explain. Look at this. So this is a triplet carbene. Triplet carbene spin parallel or spin paired. Look at this. Spin parallel அப்படின்னா ரெண்டு ஆட் எலக்ட்ரானுமே same sign, plus of. That is spin parallel triplet. Spin pair அப்படின்னா ரெண்டுமே opposite spin. Plus of, this is minus of. அப்படி இருந்ததுன்னா that is called singlet carbene. So triplet carbene, it is sp hybridized orbital of the linear shape. Okay, this is bond angle and the bond length. Due to unpaired electron, this triplet carbene is paramagnetic in nature. And this is singlet carbene. Singlet அப்படின்னா spin paired. Spin pair அப்படின்னா ஒரே ஆர்பிட்டல் வந்துடணும். இங்க பார்த்தோம்னா parallel. So ஒரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு ஆர்பிட்டால், another electron is from another orbital. It uses sp2 hybridized. It is a sp2 hybridization. It is like a bent shape. Look at the bond angle and bond length. So this is diamagnetic in nature because no unpaired electron. Okay, singlet and triplet carbene. So triplet carbene is more stable than the
singlet carbene, because triplet carbene energy பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவரா இருக்கும். Because in singlet carbene, so there are more inter-electronic repulsions. ஏன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கும், சேம் ஆர்பிட்டல்ல இருக்கும். In triplet carbene, electrons வந்து ரெண்டு different ஆர்பிட்டல்ல இருக்கும், which makes more stable. Look at this, triplet is more stable than the singlet carbene. Then important reactions which involves the formation of carbene as the intermediate. So carbylamine reaction, Reimer-Tiemann reaction, Wolff rearrangement reaction, Simmons-Smith reaction. So carbylamine, இந்த reactions வந்து பாத்தீங்கன்னாலே நிறைய questions கேட்டிருப்பாங்க. Carbylamine, primary amine will undergo carbylamine reaction. Reimer-Tiemann reaction, phenol in the presence of chloroform and sodium hydroxide, orthoformylation through the formation of dichlorocarbene as an intermediate. Then Wolff rearrangement, diazoketone, Simmons-Smith reaction, cyclopropanation of alkenes in the presence of diodomethane, zinc copper couple. Then Arnott ester reaction. Look at this. So this is Arnott ester synthesis. Carboxylic acid, increase of carbon atoms. Look at this. Starting la RCOOH, product la RCH2COOH. Increase of homologous series. So Arnott ester synthesis. And this is Reimer-Tiemann reaction. So salicylaldehyde orthoformylation. This is a Simmons-Smith reaction. Cyclopropanation to this carbon-carbon double bond. Diodomethane in the presence of zinc copper couple. Okay. And this is Wolff rearrangement. Last one. Alpha diazoketone. And this is carbylamine reaction. Primary amine will undergo carbylamine reaction in presence of chloroform and an alkali. எல்லாத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா கார்பீன் இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும். நவீன் ராஜேந்திரன், yeah, I'll explain the difference between Fisher and Shar carbene. Okay. இதை முடிச்சுட்டு நான் ஒரு தனி ஸ்லைட்ஸ் போட்டு I'll explain. Then the formation. So from the decomposition of diazocarbonyl compounds, alpha diazo compounds, thermal or photochemical reactions, there is a formation of carbene. Then Reimer-Tiemann reaction, there is alpha elimination of chloroform with a base, with an alkali, sodium hydroxide or potassium hydroxide. When we are treating with chloroform, it forms dichlorocarbene as the intermediate. Then the thermal decomposition through hydrazone compound. Okay, so this is methyl hydrazone. There is a formation of carbene as the intermediate. Then thermal decomposition of diazomethane, that is CH2N2. Okay, photochemical or thermal, it gives carbene. This is the simplest carbene, that is methylene. Look at this. This is the mechanism. Okay, and this is the formation of acyl carbene. And this is alkyl carbene. So if you want to prepare acyl carbene, you can take RCOCHN2. So these are some methods can form carbene as the intermediate. Then from ketene also it can be formed. Look at this. Thermal or photochemical reaction, carbene will be formed. Then decomposition of epoxides, photochemical reactions, carbene will be formed. என்னென்ன மெத்தட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க, இதில் மெக்கானிசம் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொஸ்டின்ஸ் இருக்காது. ஓகே, என்னென்ன மெத்தடில் reactive intermediates will be formed, carbocation, carbanion, free radical, carbene. அந்த மெத்தட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிட்டாலே that is enough, more than enough. From alkyl halides, look at this.
So this is a dichlorocarbene, butyl lithium, it's a base. Instead of sodium hydroxide or potassium hydroxide, can use butyl lithium also. From diazerenes, look at this. So this is a 3-member ring, diazerine. Photochemical reactions, carbene will be formed. Okay. So we have discussed two states based on their spin state, singlet carbene or triplet carbene. So it can also give the product. That is very important. Singlet carbene will also give the product. Triplet carbene will also give the product. Okay. I'll explain the important reactions. Look at this. So this is a triplet state. It can also give the product, triplet product. Or singlet carbene, it can also give the product. So the important reactions of carbene, cycloaddition reactions. Look at this. Carbene cyclopropanation will be formed. Simmons with reaction variation. A carbene, so there is a formation of cyclopropane derivative. So when the reaction is performed in liquid medium, look at this sentence very carefully. When you are performing the reaction in liquid medium, only singlet carbene is formed. So singlet carbene form ஆச்சு அப்படின்னா which will add in a stereo specific way. Stereo specific means if you are taking cis alkene, it always gives 6 cyclopropane derivative. I'll explain again. When the reaction is carried out in liquid medium, சரிங்களா, liquid medium reaction is carried பண்ணோம் அப்படின்னா there is a formation of singlet carbene. Singlet carbene அப்படின்னாலே stereo specific. So stereo specific reactions அப்படின்னா if you are taking cis alkene as a reactant, எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் சிஸ் சைக்ளோப்ரோபேன் டெரிவேட்டிவ் தான் ஃபார்ம் ஆகும். சப்போஸ் ஐம் டேக்கிங் trans alkene, I'm getting trans cyclopropane as the major product. Okay, that is a stereo specific reactions. Look at this. Trans alkene. Okay, single carbene இருந்தது அப்படின்னா stereo specific way. அப்ப trans alkene அப்படின்னா ப்ராடக்ட்டும் trans cyclopropane. Look at this. That stereochemistry is preserved. Okay, this is trans cyclopropane. Suppose cis alkene. Cis alkene means R group same side இருக்கு. Cyclopropane derivative பாருங்களேன். It should be like this. அது singlet carbene இருந்தால். Okay. Is it clear? நிறைய क्वेश्चंस இதுல மாதிரி கேட்பாங்க. Singlet carbene, triplet carbene, predict the product. Cycloaddition reaction, this cyclopropanation மட்டும் நடக்கும். Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Singlet carbene, look at this. Alkene. So spins in pi bonds are paired. Sir, reason behind that, sir. Yeah, I'll explain. அதான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம். Singlet carbene எப்படி பார்த்தோம் நம்ம? Singlet அப்படின்னா it is paired. இப்போ பாருங்க, this carbene is pairing. So spin in the pi bonds. அதாவது நான் அடுத்தது reactant alkene. ஓகே, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு pairing நடக்கும். It's in a concerted way. Concerted அப்படின்னா single stepல ஃபார்ம் ஆயிடும். Singlet carbene, அதாவது stereo specificity. Suppose, look at this. So this is a trans alkene. Am I right? Trans alkene, dibromocarbene, stereo specific reaction. Look at this. C gets 3, C gets 3. It should be trans. Similarly, here also you are getting this as the major product, singlet carbene. Whereas in triplet carbene, in gaseous medium, liquid state la singlet carbene form ஆகும். Liquid state, singlet carbene,
stereospecificity. Gaseous medium, triplet carbene, not necessarily stereospecifically. அப்ப என்ன கிடைக்கும் எனக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட்மே கிடைக்கும். Look at this triplet carbene. Triplet carbene அப்படின்னா ஸ்பின் parallel paired Parallel, sir. எஸ் ஸ்பின் parallel சரிங்களா ஸ்பின் parallel triplet carbene. இங்க எனக்கு ஸ்டீரியோ ஸ்பெசிஃபிசிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. which does not add ஸ்டீரியோ ஸ்பெசிஃபிகலி. என்ன எனக்கு கிடைக்கும் சிஸ் சைக்ளோப்ரோபேன் கிடைக்கும் பிளஸ் டிரான்ஸ் சைக்ளோப்ரோபேன் கிடைக்கும். That is a major difference between singlet and triplet carbene with regard to the cycloaddition reactions. Okay. In the reason, look at this. So this is a triplet carbene. You know, spin inversion can take place. பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டை ரேடிக்கல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே ட்ரிப்ளட் 1,3 டை ரேடிக்கல். ஸோ பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஆப்போசிட் ஸ்பின்ல இருக்கணும். ஓகே அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். இந்த எலக்ட்ரானும் இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்ல வந்து ப்ராடக்ட் வரும். அதனால தான் உங்களுக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. ஓகே whereas in singlet carbene, look at this. ஸ்பின் ஆக்சுவலாக எனக்கு இங்கே பேரிங் சரிங்களா, இங்கே இன்வர்ஷனுக்கு வேலையே கிடையாது சிங்கிள் கார்பீனில். தட் இஸ் வை ஐம் கெட்டிங் ஒன்லி ஒன் ப்ராடக்ட். whereas in triplet ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால ஸ்பின் இன்வர்ஷன் கேன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே தட் இஸ் வை யூ ஆர் கெட்டிங் டூ ப்ராடக்ட். 1,3 biradical. Look at this. It will give a clear picture. Spin parallel. So this is the compound I have taken. This is a reactant. So you know spin flipping nadakum. First consider this. Okay. Then rotation can take place, and look at the stereochemistry of this methyl. In the carbon CC bond, single bond, easily it can rotate. Rotate ஆகும்போது I'm getting trans. Look at the stereochemistry of these two methyl. Look at this. இந்த ரெண்டு மெத்திலுமே above the plane or towards the observer. ஓகேங்களா? After rotation, look at this. One is above the plane, another one is below of the plane. This will also give the product. Or it can give the product. ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடைக்கும் எனக்கு. 50% cis cyclopropane, 50% trans cyclopropane in the case of triplet carbene. Okay. Look at this. Cis alkene. Spin parallel or spin paired. This is spin parallel. Spin parallel means singlet or triplet. Triplet, huh? Yeah, triplet. So triplet means you are getting the mixtures of cis and trans. Okay, so we'll stop here. So in the today's session, we have discussed the aromaticity based on the problems, then reactive intermediates like carbocation, carbanion, carbon free radical, then carbenes. On structure, formation, stability. So carbene la is an important reaction. So நிறைய cycloaddition reactions, நிறைய problems கேட்பாங்க. So இதோட நம்ம இந்த class ஸ்டாப் பண்ணுவோம். So next class we'll be discussing the other important reactions of carbenes and formation, structure and stability of nitrene and benzenes in the next session.